අපි බලමු Revit 2025 version එකේ application එක කොහොමද license error එක fix කරගන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු Revit 2025 open. හරි අපි cancel කරමු. Network license not available. Close. හරි අපි බලමු license එක fix කරගන්න කියලා. internet connection එක disconnect කරගන්න. හරි අපි බලමු computer restart කරාට පස්සේ බලමු Revit 2025 open. New Imperial help about Autodesk Revit 2025 manage license server name license server local host. හරිනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.